Chat. விழா மேடைக்கு பிறந்த நாள் காணுகின்ற வெர்னர் உட்வர்லை, அவருடைய துணைவியார் கேடி, மறைமாவட்ட ஆயர் மேதகு நஸ்ரீன் சூசை, முன்னாள் ஆயர் மேதகு பீட்டர் மிஜூஸ், இந்நிறுவனத்தின் தலைவர் அருட்பணியாளர் ரூசெரோனிமஸ், மேலாண்மை இயக்குனர் அருட்பணியாளர் பேட்ரிக் சேவியர், அனைவரும் வரும்படி அன்போடு அழைக்கின்றோம்.
Check, check, check. Ready. Okay. Start. உலகமெல்லாம் எனக்காக என வாழ்ந்தது நீதில்லை. ஆன்மாவே எனக்காக என வாழ்ந்தால் கவலை இல்லை.
புதிய சபேரியா
The Lord has The Lord has done this, and it's marvelous in our eyes. Pleasant evening, ladies and gentlemen, dignitaries on and off the dais. Welcome to the 80th birthday celebration of our co-founder, Mr. Werner Goodperly. Music resembles poetry. Prayer works wonders. Prayer should spring from hearts. Thinking of a supreme power beyond all human inadequacies is a kind of autosuggestion. Over to the GGAMCCC staffs for the musical ecstasy. I request the gathering to rise for the prayer song. Vinisha.
ஒன்று போதும் எடுத்துருங்க. அந்த இதை மட்டும் இப்போ போட சொல்லாங்க. Thank you, heavenly Ariels, for letting the goodness sparks to a spiritual change reactions with your angelic voices. Now, I request the octogenarian, Mr. Werner, to open the screens of the stage. Now, this is a new start to the 80th birthday celebration of our co-founder, Mr. Werner, the octogenarian. Please cheer up the gathering. Yeah, it was a great start. Dance, by definition, is rhythmic movement to music using prescribed and improvised steps and gestures. But its actual meaning transcends this definition into a spiritual activity in a physical form. Let's glorify the Lord Almighty through the graceful entry of the spiritual dance team. இறைவனின் நாமம் இனியது, இணையில்லாதது. இறைவனின் நாமம் இனியது, இணையில்லாதது. மிகவும் பரமும் ஈரேழு உலகும் இசையாய் முழங்குவது அரியனும். இறைவனின் நாமம் இனியது, இணையில்லாதது. மிகவும் பரமும் ஈரேழு உலகும் இசையாய் முழங்குவது அரியனும். இறைவனின் நாமம் இனியது, இணையில்லாதது. வானளந்த திருநாமம், வையம் வீட்ட திருநாமம். வானளந்த திருநாமம், வையம் வீட்ட திருநாமம். வாழ்வு தந்த திருநாமம், வழித்துணையாய் வரும் திருநாமம். வாழ்வு தந்த திருநாமம், வழித்துணையாய் வரும் திருநாமம். வார்த்தையான நாமம், அன்பின் வடிவமான நாமம். வார்த்தையான நாமம், அன்பின் வடிவமான நாமம். சகரி சாரி சாய், திகழி பகவசனி கரி கபகபனி சரிகரி. இறைவனின் நாமம் இனியது, இணையில்லாதது. மிகவும் பரமும் ஈரேழு உலகும் இசையாய் முழங்குவது அரியனும். இறைவனின் நாமம் இனியது, இணையில்லாதது. கருணை பொங்கும் திருநாமம்,
காலம் கடந்த திருநாமம் கருணை பொங்கும் திருநாமம் காலம் கடந்த திருநாமம் கவலை தீர்க்கும் திருநாமம் கலங்கரையாய் சுடர்விடும் நாமம் கவலை தீர்க்கும் திருநாமம் கலங்கரையாய் சுடர்விடும் நாமம் காதல் கொண்ட நாமம் நம்மை காவல் புரியும் நாமம் காதல் கொண்ட நாமம் நம்மை காவல் புரியும் நாமம் சரிகரி நிரி சரி பகவானி சரி காதல் கொண்ட நாமம் நீ சரி 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 பகாரி சரி நீ சரி 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 பனி சரி கபனி சரி கபகாரி சரி காதல் கொண்ட நாமம் சரி கரி சனி சரி சனி பகப்ப சனி பகப பகரி சரி நீ சரி சனி சரி கபசனி கபனி சகரி சகரி கபகரி சரி சனி சரி பகபனி சரி காதல் கொண்ட நாமம் సగరిగ సరి సరి సారిగ గప సని పగ పని సారిగ పగారి సరి సని సని పగ పగరిగ పగారి సరి సరి గపగరిగ సగరి సరి గిరి సరి పసని పగ గపని సరి కాదల్ கொண்ட நாமம் நம்மை காவல் புரியும் நாமம் சகரி சன்னி நிசனி பகவ சரிக கப கப நிசரிக இறைவனின் நாமம் இனியது இணையில்லாதது மிகவும் பரமும் ஈரேழு உலகும் இசையாய் முழங்குவது அரியனும் இறைவனின் நாமம் இனியது இணையில்லாதது 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 Thank you, delightful dancers, for adding the auspicious twilight of spiritual glow to the program. The joyful heart sees and reads the world with a sense of freedom and graciousness. What the heart thinks, the tongue speaks. I invite our greeter, Reverend Father Leon S. Kenson, Director, Human Resource Management, GGAMCC, to spray the sweet aroma of happiness through the words of welcome. அனைவருக்கும் அன்பின் வணக்கம். அன்பர்களே, நண்பர்களே, ஆயர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருடைய சார்பாக வெர்னர் டி குட்வெல்லர் குடும்பத்தினரையும் ஜெர்மன் நாட்டு நண்பர்களையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். The day is filled with joy and happiness. A joyful man, blessed by God's blessings abundantly. A man born on this day who is happy and make others happy. Werner is a real gift for us in India. He was brought up in an ordinary family. Because of his hard work, he is very famous in his business and charity. We are extremely happy to celebrate his birthday today in our campus. Let us rejoice and welcome him at this moment. Let us give a big clap to him. Now I am very happy to welcome Gerdy Goodverle. Do you all know
She never sleeps. She works God. She works God not for her family, but for the poor children of India. She is the mother of poorest children of India. She has to be awarded by the government of Tamil Nadu for her generous heart and generous work. Of course, she is awarded by the love and affection of the poor ones here in and around of the hospital. Lady, you are really a great woman. You have fully dedicated yourself for the betterment of the society. You have dedicated yourself to give life for the poorest ones. Werner always says, I need Verdi. Of course, we all say we need Verdi. At this moment, we are happy to welcome you. We give you a big clap to இந்த நேரத்தில் இங்கு இருக்கிற நம்முடைய சுவாசத்திற்குரிய ஆயர்கள் இருவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இவர்கள் இருவருமே இந்த நிறுவனத்தோடு நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருக்கின்றவர்கள். இந்த நிறுவனத்துடைய செயல்பாட்டில் அதிக அக்கறை உள்ளவர்கள். எனவே ஆயர் பீட்டர் ரிலிஜியஸ் அவர்களையும் ஆயர் நஸ்ரீன் அவர்களையும் உங்கள் அனைவருடைய சார்பாகவும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். இந்த நிறுவனத்தினுடைய தலைவர், மேலாண்மை இயக்குனர், இந்த மருத்துவமனையினுடைய பணியாளர்கள், வந்திருக்கின்ற விருந்தினர்கள் எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்று மகிழ்கின்றேன். My hearty welcome to all the family members of Werner Gutwerle and all the friends of Werner Gutwerle. Welcome to you all. Thanks. Thank you, Father, for your small cheer and great welcome, which made a good start for a merry feast. Magnetic charmers of St. Joseph Scholastic's CBSE School are ready to blossom on stage to present their musical dance.
యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. అనీతి వస్త్రమెడలించెను, యేసునాథు రక్తమున ముంచెను. అనీతి వస్త్రమెడలించెను, యేసునాథు రక్తమున ముంచెను. వినూత్న యత్నమిదను నీయెన్నడు గనన్వినన్ ప్రేమ నాకు చూపెను. యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. విలాపములకు చెవినిచ్చెను, శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను. విలాపములకు చెవినిచ్చెను, శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను. శిలానగముపైకి లాగినను సుఖ కణావళు మనసులోన నిలిపెను. యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. అగణ్య పాపియని ద్రోయక నన్ను గూర్చి తన సుతుని దాచక, తెగించి మృతి కోపగించి పాపపు నిగుల్ సొగసుగా నడంచెను. యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. Thank you, buddies, for your wondrous dance performance. The admiration of genius makes one aspire for excellence in life that creates the harvest so abundant. I take immense pleasure to recognize the valued presence of our valiant guest, Mrs. Gertie Gutpal, the artist and painter who is known for her talent far further afield than her hometown of Hirschberg, who is diligent in seeking relevant information
and persistent in seeking results, we now humbly request our founder for a special address. Oh, another side now. Yeah, please. Yeah. The Most Reverend Bishop Dr. Nazarene Sosai, Bishop Emeritus Dr. Peter Remigius, Mr. Matthias Wilkes, former collector of the Bergstraße district in Germany, Mr. Stefan Dallinger, collector of Rhein-Neckar, Chairman Dr. Hieronymus Cruz, Managing Director Patrick Xavier, Director of Personnel Leon Hansen, honored guests. We have gathered here today to celebrate the 80th birthday of my dear husband Werner. A successful businessman, communicative, with a great sense of humor and empathy for others. He goes out of his way to help people and is always there for everyone. Generous, tolerant, and a real family man. He makes sure that those around him are well and things run smoothly, both in his private and business life. I could not imagine a better man by my side. We are a wonderful team, always there for one another, giving each other the space we need, supporting each other, sticking by each other, through thick and thin, for 57 years. Because of our strong unity, we have achieved so much together. That's now I knew the idea that was born in my heart many years ago. Had a good chance of bearing fruit too. Much time has passed since I told Werner about my idea, and he immediately offered his support. Back then, I was in my mid-50s and I had just started work as a freelance artist. One thing was clear to me from the start. Should I ever be successful with my art, I would want to create something to help needy children in India. When my paintings started to sell, I decided to use the money I earned for a good cause, a social project. I wanted to show my gratitude for the good life we were leading. However, this was not always the case. Neither was us was born with a silver spoon in our mouth. We did not have wealthy parents and struggled financially for many years. This made us very aware of the suffering of other people. Also, we overcame our difficulties. We have not forgotten the need of others. I believe we all share a big responsibility for the greatest treasure of all, our children. With this in mind, we set up the Getty Goodpelle Foundation back in 2002. Thus began the long journey that has taken us to this very day. From looking for land to building the childcare center to its actual opening, to all the innovations and extensions, etc., etc. In
retrospect, our endeavors turned out to be a very rocky road. But we happily walked it because it was our road, our chosen path. And in the end, it was all worth it. Since its opening, the Child Care Center has developed steadily into a children specialty and maternity care hospital. It aims to provide the whole spectrum of health care, preventive, curative, and rehabilitative, with the new rehab center. Inauguration earlier today, the hospital aims to establish an institution leading to the comprehensive development of children with special needs. Looking back, it is amazing what we have achieved over the years. The fact that the Child Care Center has grown continuously is owed to the dedication of many people, from the directors to the medical superintendent to the team of doctors, nurses, and paramedical staff. In short, the whole GGAMCCC family. All of those who are no longer with us. I would like to thank two former members of staff, Dr. Sudapunu, former medical superintendent, who played a big part in the success story of the hospital, and Thomas Polrach, former assistant administrative officer and chief pharmacist. Since starting this journey, we have had the support from the bishops of the diocese. At first, from the Most Reverend Leon A. Tamarai, who sadly passed away and whom we remember fondly. Then by the Bishop Emeritus, the Most Reverend Peter Remigius, and since 2017 by the Most Reverend Bishop Dr. Nazarene Sosai. Thank you for being with us today. Also with us are three gentlemen from Germany who have always supported us. Thanks go out to Mr. Matthias Wilkes, former collector of the Bergstraße district, and Mr. Peter Blei, who has been all involved with the Gadi Gutpelle Foundation and Child Care Center from the start. And Mr. Michael Buckert, the architect who designed our hospital main building. Just like our other guests from Germany, they have come all the way to be with us today. I'm grateful to everybody who has helped us over the years, via donations or otherwise, or just shown interest in our endeavors. Here in India, all of those I have not mentioned by name, please know that I'm very grateful to you. Last but not least, I would like to use this opportunity to thank my family. Without their love and support, I would not have succeeded. Just like any other family, we have had our ups and downs, but we stick together in good times and in bad times, and we have faith in God, who I thank every day to have you all in my life. Especially today's birthday boy, my dear Werner. You have helped me fulfill my lifelong dream. I really cannot imagine
a better partner by my side than you. And after knowing you for 57 years, that is saying a great deal. To celebrate your 80th birthday here in India, surrounding by friends and our two families, the German and the Indian one, means the world to me. I pray to God, Jesus Christ, and ask our patron, Saint Augustine, that the hospital and everyone who is associated with it will continue to be protected, blessed, and supported now and in future. My biggest wish for my husband and me is to stay healthy and continue on the path we were designed to walk, with the help of our wonderful family. This includes looking after our beloved childcare center. Great things can be achieved when people work with and for one another. Thank you all for supporting our project and for being with us today. Happy birthday, my dear Werner. Now we will give you a birthday party you will never forget. Thank you very much for your attention. Thank you, madam, for your soulful speech. The imprints made by you will be cherished in our minds forever. Dancing can reveal all the mystery that music conceals. Magnetic charmers of Nanjal Nadam are ready to blossom on stage to present their classical fusion dance with pomp to refresh and allure the onlookers. ஓ அப்படியா போடா Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo quiero matarlo aquí con la pieza, oye.
This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can live forever cuando esté contigo. Thank you, Daffodils, for renewing the spirit of the audience through waving and turning side to side, a real sentiment of joy. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates vision for tomorrow. We welcome our Phaistic Chairman of GGAMCCC, Reverend Father Cruz M. Hieronymus, to share cherished moments of our hospital through his layers of memories. Good evening, everybody. I think it's 10 plus time that most of us are getting a bit tired, and I don't want to make a long presentation, but a very short description of the story of GGMCC. Dear Guardian Werner, dear respected bishops, Nazarene Susai and Peter Remigius, dear Managing Director, Father Patrick Xavier, and Director Personal, Father Henson, dear Mr. Wilkes, dear Mr. Dallinger, dear Ms. Angel, the Panchayat, our President, dear Dr. Pradeep, our young, dynamic medical superintendent, and all who are here in the assembly, mainly the family of Good Perla and German friends, other Indian friends, particularly some members of the Management Advisory Council who are sitting in different places. Gardi Agastya Muni Child Care Center was born of the vision of Gardi Good Perla, and Werner Good Perla made this vision his own. These two great souls believe that life is beautiful. At the same time, they realized that life is not beautiful to so many other people in different parts of the world. They were convinced that it is their duty to make life beautiful to as many people as possible. The Gardi Good Perla Agastya Muni Child Care Center is the concrete expression of this conviction of the Good Perla family, particularly Gardi, shared by Werner. The name Child Care Center was coined by merging the name of founder Gardi Good Perla and Agastya Muni,
the father of Tamil medicine. It was Gerdy's wish that the hospital should be named after Agastya. To concretize this vision, the foundation stone for the childcare center was laid by Most Reverend Peter Fernando, the then Archbishop of Madurai, on October 10, 2004. From 17th August 2006 up to 19 March 2008, the childcare center functioned as a dispensary in the erstwhile canteen building. During this period, as mentioned earlier, about 26,000 children came for treatment. On 19th March 2008, the new hospital building and the quarters for the staff were officially inaugurated. The hospital building was blessed by the Most Reverend Monsignor Peter Remigius, the then Bishop of Kotar, and opened by Gadi and Werner Gutperle in the presence of Minister Pungodai Aladi Aruna, the then Social Welfare Minister of Tamil Nadu, and other dignitaries from Germany and India. We had a good celebration on the 5th anniversary and also on the 10th anniversary, and souvenirs were released on these occasions. The vision of the GGMCC is happy and healthy childhood. And our goal is giving holistic, quality health care to all, especially the poor, without any discrimination based on caste or creed. And our motto is service with courtesy and honesty. Priority attention is given to, as earlier Dr. Johnson Raj mentioned, to the disadvantaged, deprived and discriminated children. The GGMCC does not want anyone who enters this campus turned away without getting quality medical care just because she or he has no money. At the same time, we are keen that those who can afford pay according to their capacity. So we have classified the patients into 4 groups, A, B, C, D, and the group D receive fully free treatment. When we started the hospital, we provided free services collecting just 10 rupees from each patient. €1 is about 78 rupees, and we got 1 rupee, that is 78th portion of €1 then. It was a very small amount of money. We had to change slowly because we were not able to meet the service charges and according to emerging needs, but always considering the poor, we made some different arrangement. In the initial days, we were able to collect very little amount of money for the operating expenses. During first 5 years, it was about 30%, and during the next 5 years, the revenue increased to 60%. And now we are in the third 5 years, and recently we are able to meet the operating expenses from the income. Apart from the huge capital investment for land, building, medical and non-medical equipment, the monthly grant given by Gadi Gutperla Foundation, which comes to rupees 19 crores 5 lakh and 46,000. This money is to be utilized for charity and for new developments. We are happy that we had been able to provide a sum total of 19 crores 67 lakhs 93,000
as charity in these years. The GGMCC is a comprehensive childcare center, not just a pediatric hospital. Therefore, as Gadi beautifully described, we focus not only on the curative dimension, but also on promotion and prevention of diseases through community health initiatives and catering to the needs of children with special care through rehabilitation unit. Community health takes effort to reach out children in their dwelling through community health services. The Community Health Department was established in 2007 and it conducts school camps, village camps, cardiac camps, eye camps, etc. Hospital services. The curative dimension is taken care of by the Gadi Gudpala Agasthyamuni Children and Maternity Hospital. As the name sounds, we have both pediatric and maternity wings. Our experience in working with children show that many a child came to our hospital due to pregnancy and delivery related issues. So we started the maternity. From 2006 to 2019, we had 76 lakhs 3,241 outpatient visits and 3,200 to 81 inpatient. We have also a 22-bedded NICU neonatal intensive care unit giving 24-hour service. We manage preterm births, very low birth weight, respiration distress, etc. As the Justice Selvam mentioned, a child with 640 grams and another child 20-week-old survived and they are in good condition. There are several diseases that are common. I don't want to mention all, but particularly to mention in these areas bronchopneumonia, gastroenteritis, respiratory infections, urinary tract infections, asthma, and so on and so forth are the main diseases for which children come here. Also along with that, dengue, flu, and encephalitis, nephritic syndrome, dehydration, brain fever, kidney disease, etc. And we have 32 doctors, including part-time doctors and super specialists, and 144 staff members. We have already mentioned here, Dr. Johnson gave a good description of the rehabilitation services, so I don't want to go again in that. Finally, today happens also to be the 80th birthday of Werner Gudpala, the co-founder of the GGMCC. His birthday is celebrated in the presence of Bishops Dr. Nazarene Susai, Bishop Dr. Peter Remigius, District Collector Mr. Dallinger, former District Collector Mr. Wilkes, and many other German and Indian friends and well-wishers. On this occasion, on behalf of all the directors, doctors, officials, nurses, and all other staff members, I take pleasure in wishing our dear Werner Gudpala lot of blessings from God and also a happy life. Thank you very much. Thank you, Father. That was a short and sweet history about our vision and growth of our hospital. The transparency of the hospital is reflected in Father's speech. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. We have an eminent personality and degree holder in philosophy, theology, and political sciences who is a gem to the Diocese of Kotar. I hereby humbly welcome our present Bishop of Kotar,
Reverend Bishop Nazarene Suze for felicitation address. Beloved Bishop, Most Reverend Peter Remigius, respected Werner Goodperle, the birthdayrian, loving Frau Gadi Goodperle, the others on the days, Herr Christian Engelhardt, Herr Stefan Dahlinger, and to others, a pleasant good evening and God's blessings. அன்பு மக்களே, உங்களுக்கும் இந்த இனிய மாலையின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். As we fall short of time, I would rather greet him in German, probably few sentences, the language which is closest to his heart. I could very well speak in English or in Tamil rather, but I think he would rather love an Auslander to speak in German. That's why I preferred to greet him in German. Lieber Herr Werner Goodperle, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 80. Geburtstag. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Gottes Segen, Gesundheit und Fröhlichkeit auf all Ihren Wegen. Heute feiern Sie Ihren 80. Geburtstag und so viele Menschen freuen sich mit Ihnen. In all den vergangenen Jahren haben Sie stets Liebe gegeben. Für Ihre Familie und zahlreiche andere Begleiter sind Sie wie ein starker, schöner Baum. Ein Wort, an dem man gern verweilt, weil er Kraft spendet und Schutz bietet. Wir danken Ihnen in besonderer Weise für die Errichtung dieses Krankenhauses für die Kinder, womit Sie unzählige Kindern und Familien Gesundheit und Hoffnung für Leben geschenkt haben, wie ein Baum. Es ist beeindruckend zu erleben, dass sich Ihre großartige Leben spendete, karitative Einrichtung entfaltet und vielen Kindern unserer Region dienen wird. Sie haben Ihre Zeit gut genutzt, sich Ihre Mitmenschen zu kümmern. Es ist schön, dass Sie da gibt. Nochmal gratuliere ich Ihnen herzlich zum 80. Geburtstag. Alles Liebe und Gottes reicher Segen. On behalf of our diocese, we wish to present a small present to Mr. Werner Goodperle and better half Mrs. Gadi Goodperle. Thank you, Bishop. We hope that it was a heart-touching message to our birthday boy. Thank you, Bishop, for your efforts, care, and gifts.
Now, the dancers of Nanjal Nadam are ready to blossom on stage. நிலமானவா விண்ணானவா காற்றானவா இறைவா ஒளியானவா நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் நான் தேடும் உலகெல்லாம் உறவானவன் ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன் ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன் என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன் என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன் நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் இறைவா நதியில் நீராகி நிலவெல்லாம் ஒளியாகி பனியில் துணியாகும் இறையானவா நதியில் நீராகி நிலவெல்லாம் ஒளியாகி பனியில் துணியாகும் இறையானவா புவியில் திறனாகி உயிரெல்லாம் கருவாகி காற்றில் அசைந்தாடும் நிறைவானவா புவியில் திறனாகி உயிரெல்லாம் கருவாகி காற்றில் அசைந்தாடும் நிறைவானவா ஸ்வரம் தேடியே உனை பாடினே நீதம் கூடியே மகிழ்ந்தாடினே சத்தித்திரகுடம்
மக்கா உன்ன கூடி உயரமா கொலடிப்போம். கெடுக்கும் மூடு பழக்கம் ஒழிஞ்சு போக கொலடிப்போம். மக்கா உன்ன கூடி உயரமா கொலடிப்போம். கெடுக்கும் மூடு பழக்கம் ஒழிஞ்சு போக கொலடிப்போம். உழைப்பு மக்கா உன்ன கூடி உயரமா கொலடிப்போம். கெடுக்கும் மூடு பழக்கம் ஒழிஞ்சு போக கொலடிப்போம். கொள்வதை நிறுத்துவோம். நேரங்காலம் தலைவிதிகள் கொண்டு கொள்வதை நிறுத்துவோம். புரிஞ்சு நின்ற வாழ்க்கையில துக்கம் என காட்டுவோம். புரிஞ்சு நின்ற வாழ்க்கையில துக்கம் என காட்டுவோம். தம்பி எங்கப்பா போற? மரத்தெல்லாம் வெட்டி பில்டிங் கட்ட போறேனே. அட பாவி மனுஷா, இயற்கையெல்லாம் அழிய போகுது. என்னென்ன சொல்றீங்க? அதத்தான் பாட்டுல சொல்ல போறேன், கவனமா கேளு. கொடுத்த சுகம் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். மரங்களிலே இலை இருப்பதும் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். என்னை கொடுத்த சுகம் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். மரங்களிலே இலை இருப்பது கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். மேனி எங்கும் பச்சை குத்திய பூங்காவ பாரு பாரு. மேனி எங்கும் பச்சை குத்திய பூங்காவ பாரு. அதன் பசுமையெல்லாம் மாறப்போகுது, யோசித்து பாரு. அதன் பசுமையெல்லாம் மாறப்போகுது, யோசித்து பாரு. பாரு 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 பாரு, நல்லா யோசித்து பாரு. இயற்கையை கொடுத்த சுகம் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். மரங்களிலே இலை இருப்பது கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். Thank you GGAMCCC fam for your charming, joyful, thematic dance performance. With us, we have Bishop Emeritus of Kotar, who served on the motto of Hope, Dare, Serve for about 51 years as priest and as bishop for 27 years. We welcome Reverend Bishop Peter Remigius for felicitation speech. My dear birthday baby, octogenarian Dr. Werner, my dear Bishop Nazarene, the founder, Madam Gudbarle, directors
and the collectors, the superintendent, and friends from Germany, and the staff of this wonderful institute, and dear friends, I am really happy to be present in this particular program when Mr. Gerdy celebrates his 80th birthday. Many times in Tamil Nadu, when people speak about the birthday of others or greeting them, they will say they are not of age. I just want to tell you first, I am 8 months older than Mr. Werner. So, I really want to say, a number of times I happened to be in his place, invited by him for 2 functions at least, and 3-4 times other times to see him. The wonderful character, I just want to speak just very briefly but very specifically about the attitude of both of them. As you heard from them already saying, they are married for 57 years. When Werner was 23 and Madam was only 18, they were already married. So 57 years they are married. And I happened to go there when Madam Gutperle celebrated her 60th birthday. I was one of the very special invitee for that. You know, the wonderful attitude of Mr. Werner as we celebrate the birthday, I just want to point out only a few. A person who worked so hard. You know, he is in this stage, but when he walks about in the field or in his office and things like that, at least 3 kilos of keys he will be carrying with him. Those who have observed that will understand how much he carries himself, the type of work, and the wonderful attitude he has got. Personally, he remembers the people who are not only associate with him, or what we call in the administrative term peers, but he remembers so well those who are subordinates, and the way he respects them in his way of talking and dealing with them is something which is marvelous and wonderful. And it is because of that he is able to attract so many people. He may be so busy talking to us, but when he sees somebody coming in, he will greet them and welcome them to come to this place. That is his attitude. Both of them worked so hard. You know, when we talk about Madam Gerdy, the amount of paintings she does during the daytime and in the night time, and looking for opportunities to sell them and collect money for this particular program here. If you go and see personally, only you will understand how hard and sincere and committed they are to do this particular work here. Very well, my dear friends, I just wanted to say about their attitudes. When you say the attitude, when you talk about personal attitude, in English when you say attitude, it is 100%. A is 1, TT, if you put the numbers like that, you will find it is 100. The word for attitude, please put the number, you will find 100%. His attitude and relationship with the people and the way he respects and the generosity of the person. You know, the number of times I have gone there, he has met all my expenses. Once I was in Luxembourg, and you know, he doesn't use that car. One of the best cars, only 4 cars are there in Germany of that. And he sent me that car to pick me up from all the way from Luxembourg to his place. Can you understand the generosity of the person? And when I went there also, please don't calculate that only 20 crores he has given, about 20 crores Father mentioned about that he has given for this institution. Even when I went personally, he gave me 30,000, 20,000.
and meeting all the other expenses. That is the type of generosity that this particular individual has. God has blessed him abundantly. Maybe due to his generosity, the more generous he is, God is showering upon him the blessings. And I am sure this celebration here of his 80th birthday will bring real joy and support him with the special blessings from God, that he is able to do more, much more for the poor and those who are in need. I am very, very happy to be present here for this program. My dear friends, I don't know whether all understand my English when I am speaking in English. For the people who have come from Germany, Bishop spoke in German to greet him and for you to understand. There are so many people, they had a wonderful dances. 30 of them were dancing just before. You saw them? And when they were beating so synchronously that I was wondering how these people, how much time they spent to practice for this wonderful program. 30 of them. Did you count them? 30 of them were dancing here. That also shows the unity. I just want to say, unity brings joy. And that's why the 57 years of real love has made them so committed to serve the poor. And for this particular part, if you don't think that I am revealing a secret, Gerdy attempted and tried to start some work somewhere else. But unfortunately, that was not very successful. And they pitched this place and it is growing. That's what I want to say. And please understand the attitude of our dear friend Werner and Gerdy is making this place to flourish and make so many people to be happy in their life. Are you all happy to be here today? No response. You are not happy. I have got a little medicine I will give to you to make you all happy. That's going to be unfortunately in Tamil. So those who are not able to understand, please share that. செலவில்லாத வைத்தியம் ஒன்று கைவசம் உண்டங்க, சிரிச்சா போதும் நோய் நொடி எல்லாம் பறந்தே போயிடுங்க. Nobody is laughing. எல்லாரும் நோயோடு இருக்குன்னா இங்கே வந்திருக்கீங்க இல்லைல்ல? அடுத்த 2 வரியும் ரொம்ப கவனமாக கேட்டுக்கிறேங்க. சிரிக்கணும் என்று தோணுச்சென்னா தனியா வேணாங்க, தனியா சிரிச்சா பார்க்குறவங்க சந்தேகப்படுவாங்க. யாராவது வெளியே தனியாக அந்த பக்கம் போய் நின்று ஒற்றுமையாக இருப்பவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க. அதனால தான் 57 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இறைவனால் இணைக்கப்பட்ட இந்த குடும்பம் இன்று மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதனால் தான் பிறருக்கு இந்த அளவுக்கு தியாகம் செய்வதற்கும் பிறருடைய வளர்ச்சிக்கு அக்கறை காட்டுகின்றவர்களாகவும் செயல்படுகின்ற இந்த குடும்பம், இவர்களை பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள், அங்கே இதை முடிக்கிறாங்க ஒரு அம்மா பார்த்து புரியாததுனால, இவர்களெல்லாம் வாழ்க வளர்க. அவர்களோடு இணைந்து செயல்படுகின்ற வந்திருக்கின்ற இந்த ஜெர்மன் நாட்டு நண்பர்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள், வணக்கம், நன்றி. Thank you, Bishop, for recollecting the memories with Mr. Werner and for your joyful words of appreciation. It's time for our eminent guest from Germany, who is administrative lawyer and politician, Mr. Stefan Dallinger, who is the prison collector of Rhein-Neckar district, to share his words of happiness.
honorable guests, dear member of the great and wonderful Gutperle family, ladies and gentlemen. For me, it's a great pleasure and honor to stay here and be part of the big German community who came to take part in the inauguration of the two facilities. And tonight on the stage we see two happy, two successful, and two proud people, Gerti and Werner Gutperle. It's your birthday, Werner. I want to speak to you. What makes this guy so happy, so successful, and so proud? If you would ask me this question, I would highlight three aspects of his life. First, the entrepreneur, Werner Gutperle. He started with a small business founded by his father. And then he became a giant in developing industrial real estate facilities. But what is the reason for this success? Werner, you enable people to be successful by themselves. You enable your teams and you enable your business partners. They are not only customers of you, they are partners. And you enable them to be successful. And therefore, for me, one reason is that you are an incredible enabler in this life. And when you see him with his 80 years, still being managing director of a big company, I ask me, where does all this power come from? Where is the plug for his power bank, where he gets all his energy? And the answer was told by his wife. It's his wonderful family. And in the family, you're also not the director who gives order. You let space for all of the members of your family, your wife, your children, your grandchildren. Of course, you give them and show them opportunities. But more than this, you empower them to find their place in society and in business. And therefore, you're also, for me, a wonderful person who empower people. And the third aspect is, you must have a heart of gold. You're a sponsor, not only here in India, you're also a sponsor for your Rotarians, for your friends, for so many sport associations in the place where you live. And therefore, I want to thank you deep from my heart for all this you do for our society. And if I would find a headline over your life, the headline would be, you have the grace of, I don't know the word. Charity is it, what I mean. Nächstenliebe, the grace of charity. And therefore, this is what makes you so big and what let us say, happy birthday, Werner. Congratulations to you, but congratulations to all of us that we have you in our life. Thank you, sir, for your valuable piece of information and supportive words of gratitude and joy. A book is a souvenir of an idea. Now it's time to release the souvenir. The Most Reverend Bishop Nazarene Suze will be giving the souvenir, and Mr. Werner Gutperle, the birthday boy, will receive the first copy of it.
Thank you, Bishop. So people, now it's an entertainment from the Nanjal Nadam team. मेरा चुंबक सा जिया रे है चुंबक सा जिया रे जिया 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 मेरा चुंबक सा जिया पल में पीस है पल में सेटअप है दिल में टेक्निकल रंग बदल जाए हरदम मूड में लल्लन टॉप है सीने गिनता है 1 2 3 4 5 चल धचिंग नाच धचिंग 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 नाच धचिंग 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 नाच धचिंग 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 नाच धा 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 धिंग धिंग धा धिंग धिंग
Thank you, dazzling dancers, for giving the audience a peep into the lavish cultural extravaganza. Life is a cake, and love is the icing on top of it. Without love, it becomes difficult to swallow life. Nothing marks a celebration or milestone quite like a cake. There is sugary gold between those layers of frosted goodness. Now it's time for the cake cutting. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Varna. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Varna. Happy long life to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy long life to you. Arakandan and you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God be with you. Shaka sing on you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. There's a party for you. Someone special, that's you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Now we are going to have an important function, the cake cutting for the birthday. We invite all the members of the family, Kutpala, to the stage to come in. Beatrice, all of you, all the Kutpala family members.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Varna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Varna. Happy birthday to you. Happy long life to you. For 102. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to the birthday boy. Let your life be sweet as that of the cake. Now, I welcome Mr. Matthias Wilkes, former collector of Bergstrasse district, to share few words of happiness. Only last few words, ladies and gentlemen, honored guests. I would like remember with some words about the life of Werner, because I think there are a lot of Indian people who don't know what the history is of his birthday. When Werner was born in February 1940, the Second World War, the greatest catastrophe in human history, had broken out 5 months earlier. Werner's first 5 years of life were years of war. And these years afterwards were also characterized as deprivation and a simple life. Little Werner earned a little pocket money by collecting granite pots. So tonight, when we toasted his birthday, Werner said himself, I couldn't have imagined myself, even when I was 20, to be a rich man, and certainly not to be able to celebrate my 18th birthday with my friends from Germany and India in South India. Anyone who would have said something like that, I would have declared crazy by me. After a lot of education, a lot of hard work, Werner started a successful entrepreneurial career. He is still the head of his company until today. Success did not fall into his lap. However, he had to work it out himself. I think we all very happy, dear Werner, that we can celebrate your 18th birthday today with you in this special place. We wish you a lot of health and all the best for the next 20 years. And if God wants, we see you here again in 20 years, and everyone with us will celebrate your 100th birthday with you. We heartily wish you that. Dear Werner, happy birthday. Thank you for everything you have done for us and others. Thank you for your friendship and blessing for you and your family. And as a small birthday present, we have bring with us your German favorite song. The title is in English, Bird of the Night. I would like to ask the technique if it's possible to play this now. Okay, there are technical problems, not
not a problem. I think it's go on and we make the music later when the dinner is. Thank you very much. Thank you, sir. That was a beautiful birthday note. And thanks for your efforts. As an appreciation for the invited guests for the time and valuable input they have shared with us all today, the GGAMCCC family would like to offer these small mementos as an effort of appreciation. The birthday baby Werner loves people, all people, but also loves animals. Among animals, he has a favorite. He loves elephant the most. And therefore, we have thought a small elephant gift to him today on behalf of the directors, doctors, nurses, and all the staff of GGMCC. We would like happily to give this present to Werner on the occasion of his 80th birthday. On behalf of everyone, we would like to thank you for your time. Your presence has been very valuable for us today, and we certainly look forward to another interaction in the future. Now I request the birthday boy, Mr. Werner, to share a few words with us. Liebe Familie und Freunde, liebe Bischöfe und liebe Ehrengäste, liebe Mitarbeiter. அன்பார்ந்த குடும்பத்தாரே, நண்பர்களே, அன்பார்ந்த ஆயர் பெருமக்களே, அன்பார்ந்த சிறப்பு விருந்தினரே, அன்பார்ந்த உடன்பணியாளர்களே. Seit wir vor etwa 16 Jahren zum ersten Mal hier bei euch in Indien waren, habe ich noch nie eine Ansprache gehalten. கடந்த ஏறக்குறைய 16 ஆண்டுகளாக இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறேன். இதுவரை எந்த பொதுக்கூட்டத்திலும் நான் எந்த ஒரு உரையும் ஆற்றியதில்லை. Insofern ist es heute für mich Premiere. Ich bitte euch um Verständnis, dass ich auf Deutsch spreche. Hieronymus wird meine Worte auf Tamil übersetzen, wofür ich mich sehr herzlich bedanke. எனவே இதுதான் இந்தியாவில் என்னுடைய முதல் உரை. நான் ஜெர்மன் மொழியில் பேசுவதை நீங்கள் அனுமதிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எரோனிமுஸ் என்னுடைய சொற்களை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பார். அதற்கு அவருக்கு என் நன்றிகள். Ich freue mich sehr, meinen heutigen 80. Geburtstag zusammen mit euch auf dem Campus unseres Kindergesundheitszentrums feiern zu dürfen. என்னுடைய 80வது பிறந்த நாளை உங்களோடு இந்த குழந்தைகள் நலமைய வளாகத்தில் கொண்டாடுவது பற்றி நான் மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Dass mich
Dass mir dieser Wunsch erfüllt wird, macht mich sehr glücklich und äußerst zufrieden. என்னுடைய இந்த விருப்பம் நிறைவேறுவது பற்றி எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இது எனக்கு மிகவும் மன நிறைவை அளிக்கிறது. Zu verdanken habe ich dieses Glück vor allem meiner lieben Gattin Getty. இதற்கு நான் முதலாக நன்றி கூற வேண்டியது என்னுடைய வாழ்க்கை துணைவியார் கர்டி அவர்களுக்கு. Denn ohne Getty als stets positive, motivierende und treibende Kraft wäre ich im Leben nicht so weit gekommen. எப்போதும் நேர்முகமாகவும் ஊக்கம் கொடுத்தும் ஊக்குவித்தும் பேசும் ஒரு சக்தியான கர்டி இன்றி நான் வாழ்வில் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்க மாட்டேன். Und es würde unser Kindergesundheitszentrum im Übrigen auch nicht geben. அதுபோன்று கர்டி இன்றி நம் குழந்தைகள் நல மையமும் உருவாகி இருக்காது. Von Anfang an engagiert sie sich unermüdlich für die gemeinsame Sache und das mit vollem Einsatz. தொடக்க முதலே சோர்வின்றி முழு அர்ப்பணத்தோடு பொது நலனுக்காக அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். Getty, ich kann dich nur bewundern und ich bin sehr dankbar für die vielen Jahrzehnte, die wir gemeinsam erleben durften. கர்டி, உங்களை பார்த்து நான் வியக்கத்தான் முடியும். நாம் சேர்ந்து வாழ்ந்த பல பத்தாண்டுகளுக்காக நான் உங்களுக்கு நன்றியுடையவனாய் இருக்கிறேன். Sehr glücklich bin ich auch darüber, dass unsere Kinder Beatrix, Jeanette und René sowie unsere Enkel Kim, Ben, Dennis und Michelle den langen Weg nach Indien mitgereist sind, um mit uns feiern. Unser kleinster Noel ist zu Hause geblieben. நம்முடைய பிள்ளைகள் பெயாட்ரிஸ், ஜானட், அதுபோன்று நம்முடைய பேர பிள்ளைகள் கிம், பென், டெனிஸ், மிஷல் அவர்களும் நம்மோடு விழா கொண்டு வருவதற்காக நீண்ட தூரம் பயணித்து இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளது பற்றி நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Familie ist etwas Wunderbares. Noch dazu, wenn es so harmonisch zugeht wie bei uns. குடும்பம் என்பது வியக்கத்தக்க ஒன்று. குறிப்பாக நம் குடும்பத்தை போன்று அனைத்தும் இசைவாக அமையும் போது. Von Anfang an wird das Kindergesundheitszentrum sehr maßgeblich von den Bischöfen der Diözese Kota begleitet. தொடக்க முதலே நம் குழந்தைகள் நல மையம் பெருமளவுக்கு கோட்டாறு மறைமாவட்ட ஆயர்களால் வழி நடத்தப்பட்டது. Beginnen mit dem leider bereits früh verstorbenen Bischof Leon A. Tamaray über den emeritierten Bischof Peter Remigius bis hin zum aktuellen Bischof Nazarene Sosai haben wir stets eine außergewöhnliche Unterstützung erfahren. முன்பே இறந்துவிட்ட ஆயர் லியோன் தர்மராஜிலிருந்து தொடங்கி முன்னாள் ஆயர் பீட்டர் ரெமிஜியஸ் தொடர்ந்து இந்நாள் ஆயர் நஸ்ரேன் சூசை வரை எப்போதும் மிக அதிகமான ஆதரவை நம் குழந்தைகள் நல மையம் அவர்களிடமிருந்து பெற்றுள்ளது. Wir wissen dies sehr zu schätzen und können hierfür gar nicht genug danken. இந்த ஆதரவை நாங்கள் பெரிதும் மதிக்க கற்றுக்கொண்டுள்ளோம். இதன் பொருட்டு நாங்கள் தகுந்த முறையில் நன்றி கூற முடியாது, எங்களால் இயலாது. Lieber Hieronymus Groß, lieber Patrick Xavier, lieber Leon Hansen, wir haben uns vor mehr als 16 Jahren kennen und schätzen gelernt. அன்பார்ந்த எரோனிமஸ் க்ரூஸ், அன்பார்ந்த பேட்ரிக் சேவியர், அன்பார்ந்த லியோன் ஹென்சன், நாங்கள் உங்களை 16 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அறிந்துள்ளோம். உங்களை உயர்வாக மதிக்கவும் கற்றுக்கொண்டோம். Von Anfang an habt ihr das Projekt mit tollem Einsatz unterstützt und wir sind sehr glücklich, euch als Freunde und Vertraute zu haben. தொடக்க முதலே நீங்கள் மிக சிறந்த அர்ப்பணத்தோடு இந்த திட்டத்தை ஆதரித்தீர்கள். உங்களை நண்பர்களாகவும் நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாகவும் கொண்டிருப்பதிலே நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். Meine Gattin Getty und ich wünschen uns, dass இன்னும் பல ஆண்டுகள் தொடர வேண்டும் என விரும்புகிறோம். அதற்காக உங்களுக்கு உளமாற நன்றியும் கூறுகின்றோம். Mit Freude erfüllt mich, dass so viele gute Freunde aus Deutschland mit uns gereist sind. பல நல்ல நண்பர்கள்
ஜெர்மன் நாட்டிலிருந்து இங்கு வந்திருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. Manche bereits zum wiederholten Malen, was mir zeigt, dass auch ihr euch in unserem Kreis sehr wohl fühlt. சிலர் ஏற்கனவே பல முறை இங்கு வந்துள்ளார்கள். எங்கள் நட்பு வட்டத்திலே நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது. Besonders freue ich mich über die Anwesenheit unseres Landrates Stefan Dallinger sowie unserem Matthias Wilkes, Ex-Landrat, mit seiner Familie. சிறப்பாக எங்கள் மாவட்ட ஆளுநர் ஸ்டெஃபான் டாலிங்கர் அதோடு முன்னாள் ஆளுநர் மத்தியாஸ் வில்கஸ் இங்கு வந்திருப்பது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. Angesichts eurer sehr engen Terminkalender bin ich mir der großen Ehre eurer Teilnahme sehr bewusst. உங்களுடைய பல்வேறு பணிகளுக்கிடையே நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெறுவது என்னை பெருமைப்படுத்துவதாக உள்ளது என்பதை நான் உளமாற உணர்கிறேன். Ein weiteres sehr herzliches Dankeschön geht noch einmal an unseren Ex-Landrat Matthias Wilkes, der unsere gemeinsame Sache seit vielen Jahren mit großem Engagement unterstützt. எங்கள் முன்னாள் மாவட்ட ஆளுநர் மத்தியாஸ் வில்கஸ் அவர்களுக்கு மிக சிறந்த முறையில் நன்றி. காரணம், நம்முடைய திட்டத்தை அவர் தொடக்க முதல் முழு அர்ப்பணத்தோடு பல ஆண்டுகளாக ஆதரித்து வருகிறார். Bedanken möchte ich mich auch bei unseren mitgereisten Mitarbeitern aus Deutschland. என்னோடு பயணித்து ஜெர்மனியிலிருந்து இங்கு வந்துள்ள உடன்பணியாளர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறேன். Über unsere Verwaltungsgesellschaft Investfinanz unterstützt ihr das Projekt auf vielfältige Weise. நம்முடைய ஃபினான்ஸ் பெராட்டுங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிர்வாக வழியாக நம் பொதுநல திட்டத்தை பல்வேறு வழிகளில் நீங்கள் ஆதரிக்கின்றீர்கள். Ein besonderes Dankeschön gilt meinem Mitarbeiter Peter Bley für die Organisation der Reise. இந்த இந்திய பயணத்தை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த உடன்பணியாளர் பீட்டர் பிளாய் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள். Und nicht zuletzt möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei allen Mitarbeitern unseres Kindergesundheitszentrums hier in Wellermadam. வெள்ளமடத்தில் இயங்குகின்ற நம்முடைய குழந்தைகள் நல மையத்தின் உடன்பணியாளர்களுக்கும் உளமார்ந்த நன்றிகள். Es freut mich, mit euch gemeinsam feiern zu dürfen und ich wünsche allen einen fröhlichen Verlauf unseren heutigen Abends. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. உங்களோடு இணைந்து இவ்விழாவை கொண்டாடுவதில் நானும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இம்மாலை பொழுது சிறப்புடன் அமைய அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள். இந்நேர வரை என் சொற்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, Mr. Werner, for sharing your words of gratitude and happiness. Your words express the love that you have towards your wife. We, the fam of GGAMCCC, wish you and your wife to celebrate several birthdays and anniversaries with your family. It's not joy that makes us grateful, it's gratitude that makes us joyful. We are now at the end of this celebration. To give a perfect end to this event, I now request Dr. Rama Subramanian, pediatrician, to deliver the words of gratitude. Good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure to thank you all for coming this fabulous occasion. First of all, I thank Almighty for this fabulous function of 80th birthday of Mr. Werner Gutpel to be held in GGAMC in Vellamadam. I thank the entire family for having accepted and come all the way from Germany to celebrate their birthday in our campus. My heartfelt thanks to all the German friends for gracing this occasion. My special thanks to Mr. Matthias Wilkes, Mr. Christian Engelhardt, Mr. Stefan Dallinger, collectors in Germany. I thank the Most Reverend Bishop Nazarene Susai, Bishop of Kotar, the Most Reverend Bishop Peter Remigius, Bishop Emeritus of Kotar, for their felicitation. Next, I thank the wonderful chairman, Father Cruz Hieronymus, Father Patrick Xavier, Managing Director, Father Leon Henson, for their hard work.
They were almost working for the past 3 months for this program. I thank the administrative officer. I thank all the staff members of the GGMC who have worked for this function. I thank all the family members of the staff who have come to grace this occasion. I thank to all the girls who have did the cultural program. I thank the St. Xavier's College students, Nanjil Nadam. I thank the audio-visual people who have beautifully arranged the decoration as well as the audio system. I thank you one and all. Thank you. Dankeschön. Thank you, Doctor, for your words of gratitude. இப்பொழுது ஏற்கனவே 9:20 அடுத்த நிகழ்ச்சி ஃபயர் ஒர்க்ஸ் 10 மணிக்கு முன்னால் முடிய வேண்டும். முடியாவிட்டால் நமக்கு எதிராக வழக்குகள் தொடரும். எனவே எல்லோரும் உடனடியாக இங்கிருந்து புறப்பட்டு இன்று புதிதாக அர்ச்சிக்கப்பட்ட அந்த உணவகத்தின் முன் கூடுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Dear friends, there is a law in India that all fireworks should be done before 10 p.m. Now it is already 9:20 and therefore without any further delay may I request all of you to proceed to near the entrance, near the canteen building which was today inaugurated, and then that goes for half an hour. Then we have our dinner. Thank you very much.